Morning to all. I hope my audio is good. Can you hear me properly? Yes. So, it will answer to Asoke Likisil, and I must congratulate him. It is a very good answer that he has written. মানে মই কোৱা কথাখিনি ডাইৰেক্টলি মানে বিকজ আপোনাৰ হাতত সেই ষ্টেটমেণ্ট কেইটা আছিল কাৰণে ইউজ কৰিছে নে নাই সঁচাকে এইটো ফিল কৰিছে যে নিড অফ ইট বিকজ চি খালি আমি পঢ়াখিনি বাদ দিয়ক আমি কি পঢ়িছো এইটো পাহৰি যাওঁ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি যেনেকে সেই জন ৰলছে কৈছিল নহয় জানো ভেইল অফ ইগনৰেঞ্চৰ কথা কোনে কৈছিল ভেইল অফ ইগনৰেঞ্চৰ কথা ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ ভেইল অফ ইগনৰেঞ্চৰ কথা কোনে কৈছিল জন ৰলছ আমি এটা ভেইল অফ ইগনৰেঞ্চৰ পিছফালে চাওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰোঁ let's for the second thing that we did not attend yesterday's class. We did not do anything. Yesterday was not non-existent. Now, read the answer. Pallavi, apni pohi sa answer. Without any, you can say without any prejudice, you just read. As an examiner, then I pohi. Anybody, Bhaswati Aruhan, apalaga poisa. Asoke nijor answer to poisa. Hoyto apuni gom napawo pare. Feel nokoribo pare. Pohi hole muk kobo. Sir, hold. কেনেকুৱা লাগিলে Precise to the point. Sab jikhini hudise according to আগতে যেনেকে লিখিছিল তাতকে বহুত ইমপ্ৰুভমেন্ট দেখিছেনে according to the demand of the question আৰু মানে ইয়াতকে বেছি লিখিব দৰকাৰে নাই স্যাৰ এটো কোৱেশ্চনত আৰু দৰকাৰি নাই এক্স্যাক্টলি তো এই বস্তুটোৱে আহিব লাগে আমি ইমান ট্ৰানজিশনৰ ইমান বেছি বস্তু জানা বা হেৰি কথা নহয় আমি বুজি পোৱা কোৱেশ্চনটো আৰু মানে সালেবেৰে কুবাই নাথাকি টু দা পইণ্ট কথাখিনি কৈ ওলাই আহিব লাগে কোৱেশ্চনটো এটুৱে মানে কাইন্ড অফ ইউৰ মডেল এনসাৰে হৈ যাব কাইন্ড অফ মানে যদি এটা টেমপ্লেট ফলো কৰিব লাগে লাইক মানে ইট ক্যান বি এনিথিং ফ্যাক্টস ডাটা বাট কি কৰিব নালাগে মই যিখিনি অশোকক কৈছিলো মানা কৰিছিলো তেওঁ এভয়েড কৰিছে কংগ্ৰেচুলেশনস টু ইউ ইউ হ্যাভ ইনকর্পোরেটেড দোজ আইডিয়াস এতিয়া এই বস্তুটো আকৌ সেই আগৰ মানে হ্যাবিটস বিলাকলে আকৌ ঘূৰি নাযাব যদি নাথাকে নিলিখিব if you don't have enough content do not write rubbish but be precise introduction of যেটো আপুনি দিছে ধুনীয়া introduction এটো যেতিয়া কোনবাই পঢ়িব naturally বাকিখিনিৰ প্ৰতি এটা পজিটিভ এটিটিউড এটা আহিব মানে you are not talking some random things you are not like just speaking in vacuum so this is good this is very good স্যার আপুনি কোৱা যেটো কম শব্দত হেৰি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগে মানে মই ইয়াত স্ট্ৰাকচাৰটো দেখা পাইছো ইয়াত মই দেখা পাইছো প্ৰথমতে he is talking about what it is মানে definition aspect to চাইছে ইয়াতে he has addressed the philosophy of the idea তাৰ পিছত ইয়াতে মই দেখা পাইছো যে scope of the idea scope তো আৰু আছে দে অশোক অকল একিটাই নহয় আঠটা মান আছে so এনেকে বুলি দিলে হল যে মানে it is meant to regulate certain conducts like এটো তিনটা মান দি পেলাই দিলে হল এতিয়া নেক্সট মই দেখা পাইছো যে it is not এতিয়া what is the current status to কথা কৈছে যে এতিয়া legally it is not enforceable right তাৰ পিছত আহি গল what are the arguments in favor of making it a legal binding so that you have cited some government report it is okay
আৰু inside and also you have highlighted the challenges ki etia ami dekha pao je it is a serious issue because it is leading to various crimes, so that makes it imminent to make it enforceability to দৰকাৰী no, enforceable হ'ব লাগে সেই কথাটো দৰকাৰী। আৰু তাৰ লগতে মই যদি এটো এথিক্সৰ কোৱেশ্চনত আহে তেতিয়া হলে মই ইয়াতে মানে এটো লিখি দিলো হয় যে মানে to encourage right conduct, the law has to be enforceable. If law is not enforceable, then it is like a toothless tiger. So if the fear of punishment is not there, which is generally seen, that in a way makes the law ineffective. So that is one of the important arguments in favor of making it legally. But at the same time, why there is against এটা কথাটো এটো লিখিলে দুই নম্বৰ কথা এটো লিখি দিব পাৰে আছে as cited by Supreme Court, the under Article 324 ECI enjoys reservoir of power. কালি কৈছিলো না কথাটো মনত আছে না? So that is also an argument ki okay existing power যথেষ্ট আছে, সেইটো এটা argument হয়, এনেকুৱা দুটামান দিব লাগিছিল। Can you recall অশোক লিখি লৈছিল না কথাটো? Yes, sir. Acha. Etia ahi gol amar conclusion to. So in order to maintain the sanctity of the electoral process, correct, you have to maintain the sanctity of the electoral process. An empowered election commission is sufficient or it's necessary. Model code holds the principle of right conduct, and election commissioners like session is an example of man with courage who upheld the spirit of free and fair election. ঠিক আছে, আৰু আমি হেতু কথা কব লাগিব যে when we are arguing যে the law or model code of conduct has to be an instrument which encourages right behavior, and that is only possible if the candidates as well as political parties regarded highly, and regarded highly they have the fear of punishment. So that is one of the reason so why we are not seeing it being effective. So why etu hetu aspect to why model code of conduct is not effective. So he bostutu okoman ullekh koribo para jay conclusion ta nidilo kotha nai, it is sufficient what you have given. 10 number question to etu 7-8 to aram se pabo lage। দুটামান পইণ্ট যদি আৰু থাকিলে হয় তেতিয়া মানে একদম নিশ্চিন্ত আৰু হয়তো 7ত ৰখি যাব পাৰে সেইটা। বাকি স্ট্ৰাকচাৰ মই দেখা পাইছো। সো সি আপোনাৰ বডিৰ যদি উইকনেসও থাকে ন, ইন্ট্ৰোডাকশন কনক্লুজন যদি ভাল হয় আৰু ইন্ট্ৰোডাকশন কনক্লুজনত আপোনাৰ ইমান বেছি বস্তু নালাগে, আপুনি যদি বস্তুটো বুজি পাইছে আৰু সামাৰাইজ কৰিব পাৰিছে কনক্লুজনত, তেতিয়া আপোনাৰ এনসাৰৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড মাৰ্কিংৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডটো সদায় 5ৰ ওপৰতে থাকিব, 50%ৰ ওপৰতে থাকিব। তাৰপিছত আপুনি যদি গোটেই বাকি ফাইনাল পইণ্টছ বিলাকো যদি এড্ৰেছ কৰে তেতিয়া হয়তো 10ৰ ভিতৰত 8 পাব, আৰু যদি এইবিলাক এড্ৰেছ নকৰে এটলিষ্ট 6.5 to 7 টো পাব। কিন্তু আজি কোনোবাই ইয়াত বহুত এগাল ভাল কথা লিখিলে কিন্তু ইন্ট্ৰোডাকশনত সেইবিলাক বস্তু নিদিলে একো যিখিনি কৈছে, তেতিয়া চাবচোন হয়তো 4 বা 4.5 এনেকুৱা দি থব। কাৰণ আলটিমেটলি পঢ়ি পেলাই ফিলটো কেনেকুৱা হলে এইটো বহুত দৰকাৰী টিচাৰৰ। যদি পজিটিভ ফিল এটা আহে then to be liberal. বুজি পাইছে? Can you appreciate what I am telling? Yes, sir. আমি আৰু কিবা এটা কথা কৈছিলো ইলেকশ্যন কমিশনৰ লাষ্টত কি কৈছিলো মই যে কোড অফ কি মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটো উইকনেছৰ কিবা এটা কথা কৈছিলো পাহৰি গলো। How did I conclude yesterday's topic? The topic to কেনে conclude কৰিছিলো? Some amount of enforcement required with empowered election commission of India বুলি কৈছিল। Enforcement লাগে ন, monetary penalty এইবিলাক কথা কৈছিলো ন, disqualification for a particular period হেনেকুৱা এক্সাম্পল দিব, হেতু দিব পাৰে। মই এতিয়া মনত কৰিছো monetary penalty কথা কৈছিলো, মানে হেতু kind of way forward to make it more effective.
It is the fact that it is a conclusion আপোনাৰ এইটো কথা আহিব লাগে যে the model code of conduct is not effective, and that is the evidence of it is that we see that party leaders as well as political parties blatantly violate. It comes in here. Now, to make it more effective, obviously, there are other options. Legality কথাটো কিয় আহিছে? Because there is a question on effectiveness of model code of conduct. So you can suggest yes, we can, but hetu apunar eto argument to দিব পাৰে, include কৰিব পাৰে requirement of arguments against legal binding. Eta to eto hol তাৰপিছত এটা হৈ গল যে we can empower the election commission in manner other than legalizing MCC to make MCC more effective. Example, by imposing monetary penalty, by disqualifying candidates or political parties from campaigning. Disqualification election from campaigning for a particular period that might act as a deterrent. Deterrent to a form of punishment, philosophy of punishment. So এনেকে আমি সেই বস্তুটো এড কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। তাৰমানে আমাৰ ফৰৱাৰ্ড লুকিং আমি বুজি পাইছো যে কোৱেশ্চনটো কিয় আহিছে। বুজিছে না অশোক? Yes, sir. তো সেই বস্তুটো আমি এগেইনষ্টত দি দিব পাৰো। এটাটো এইটো দিলো, 2 নম্বৰটো, 3 নম্বৰটোত আমি হেতু আৰ্গুমেন্ট এগেইনষ্টটো হৈ গল, বা হেতু আমি কনক্লুজনত যদি দিও তেতিয়াহলে হেতু ওয়ে ফৰৱাৰ্ড টাইপো আমি দিব পাৰো। Anyway, if you put that argument, it will create the impact. Yes, he has understood the heart of the question, that there is a question mark or there is a debate on effectiveness of MCC. So he was to question to address korise by conclusion address korise, no issues, and he knows, and he is trying to put up certain solutions. So ebilak hole well rounded hoy, tai scope of improvement thake moi hetu kane koisu. But what I like is that you have made a structure of it. Your introduction is good, so it gives good vibes. Good vibes here, good, you feel good about it, you like it. I hope others also can take value out of it and improve themselves. Arohan, Soti, I hope you can incorporate these ideas in your answers. Yeah, eta kotha hoy je etu misa kotha je without information we cannot write. Information is the first step. So we need the knowledge, we need the information of things. But amar civil service problem to ki hoy ami information of iskale imane doi thako, because information is limitless. We cannot set a limit, or it is difficult to set a limit on what we want to study. So obviously tate optimization or kotha thake ba tate kono upper limit nai. So আজি কোনোবা এজন মানুহে যদি ইমানখিনি পঢ়ি পেলাই লিখা আৰম্ভ কৰিছে, কোনোবা ইমানখিনি পঢ়ি পেলাই লিখা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, বা কোনোবা অকল পঢ়ি গিয়ে থাকিব পাৰে ওপেন এন্ডেড টাইপ। তো এতিয়া কথাটো হল কি এটো obviously no, but if you set a benchmark কি মই এখিনি কথা গম পাম তাৰপিছত মই হেতৰ ওপৰত লিখিমেই। Say for example, মই আজি বোলে পলিটি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ, মই বোলে আজি আৰ্টিকল 14 ইকুৱেলিটিৰ ওপৰত অকমান পঢ়িম। ইকুৱেলিটিৰ ওপৰত অকমান পঢ়িছো, পঢ়ি পেলাই মই গম পাইছো যে ওকে এইকেইটা ডাইমেনশন আছে, এতিয়া আমাৰ নিউজত কিয় আছে, what are the challenges, আৰু হেতুৰ লগত আমি ৰিলেটেড টপিক সে লাইক ৰিজাৰ্ভেশন, তাৰপিছত এফাৰ্মেটিভ একশন বা যেটো you can say the socio-economic policies, এবিলাকটো গোটেই বস্তুটো আৰ্টিকল 14 ৰ পৰা ফ্লো হৈছে ন। তো এই আইডিয়াস বিলাক মই যেতিয়া মই এবাৰ অকমান লৈ লৈছো, এনেকুৱা নহয় যে সব ৰিজাৰ্ভেশন পলিচিৰ ওপৰত গোটেই কিতাপ পঢ়িলো বা সোশিও-ইকোনমিক পলিচিৰ ওপৰত পঢ়িলো, এইটো নহয়। মোৰ মেইন থিমটো হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ আৰ্টিকল 14। সেইটো মই জানাৰ পিছত I will try to use that information. Suppose you are doing under article 14, then 21, then secularism পঢ়িলে, but you have not utilized it, then it becomes like memory you should not trust. It comes and goes. Memory, you will keep something for some time, and after some time it will
it will reach you. So A was too important. So once you know the art of how to place things, then with your limited information also you will be able to present it in a very good form. Our presentation that we থাকে আপোনালোকে শুনা যে পায়, what is presentation? It's not like মানে কিবা একদম fancy diagram আঁকি হেৰি কৰি এইটো নহয়. Presentation means structuring. Presentation means logical flow. And what presentation is not? Presentation is not, say, it's not like a khichdi. You are just dumping whatever you know without any structure and asking the examiner to solve it. Your answer is like a question. You know, so মানে যত বিচাৰিব লাগে এক্সামিনাৰ যে ওকে ইয়াত ভাল কথা দৰকাৰী কথা কোনটো, কোৱেশ্চনটো ৰিলেভেন্ট বস্তু কোনটো আছে, সেইটো হ'ব নালাগে। Now coming to today's topic, that is corporate governance. Why are we studying corporate governance? Can anyone tell me? What is the reason that corporate governance has been given a separate heading in the syllabus of civil services ethics paper? কিয় আছে corporate governance separately আছে দেখিছে নাই বলা কেতিয়াবা syllabus খুলি চাইছে না? How many of you have not gone through the syllabus? Anybody? I hope everybody does it. Okay, so corporate governance কিয় আছে আমাৰ? Why do we need to bother? Because we are not going to work in corporate, na? We are going to work in government. So why is corporate governance there? কিবা লিখি আছে নি? Come on, you have studied enough. You know ethics. Tell me why corporate governance is there in your syllabus. Sir, because corporate governance influence এটা থাকিব আমাৰ বাকি governance কাৰণ তাতে corporate বুলি কোৱাৰ লগে লগে profit motive টো আহি যায় আৰু in that process profit motive টো কথা ভাবি থাকোতে মানে যাতে only মানে guided by profit যাতে নহয় মানে আমি বাকি যিখিনি values আছে সেইখিনি যাতে আমি forgo কৰি নিদিও সেইটো কাৰণে স্যাৰ কোনোবাখিনিত স্যাৰ CSR বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইনক্লুড কৰা হৈছে to maintain that ethical ground. But আমি হেতুটো চাবলৈ গলে তো কৰ্পোৰেটৰ নিজৰ বিষয় হয় ন, আমাৰ কাৰণে হেতু তেওঁলোকৰ কোনোবাই যদি ম্যানেজমেন্ট পঢ়ি আছে, কোনোবাই যদি কৰ্পোৰেটৰ চাকৰি কৰিছে, তেওঁৰ কাৰণে ৰিলেভেন্ট হ'ব। হোৱাট ইজ মানে আমিতো কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো ন গভৰ্ণমেন্ট হিচাপে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ। পাৰো নেকি? আপুনি গভৰ্ণমেন্টত আছে, আপুনি এনচিঅ কৰিব পাৰে নেকি যে আম্বানীয়ে কেনেকে পলিচি ল'ব, টাটাই কেনেকুৱা পলিচি ল'ব? ইউ কান্ট। আমি জেনেৰেল এনভাইৰনমেন্টটো ঠিক কৰিব পাৰো যে বিজনেস ফ্ৰেন্ডলি কনস্পিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিছো বা কিবা এনেকুৱা, মানে সেনেকুৱা ষ্টেপ বিলাকত আমি হয়তো আমাৰ কিবা এটা ৰোল থাকিব পাৰে। বাট আদাৰৱাইজ তো কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্স এজ এ টাৰ্ম সেজ ইট ইজ এবাউট হাউ কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্স মানে কি, আমি তেতিয়াহ'লে গভৰ্নেন্সৰ অৰ্থটো বুজি পালো যে গভৰ্নেন্স ইজ এবাউট trying to solve the problems or the decision making process of any authority. So corporate governance মানে whatever corporates are deciding. So obviously profit motive or লগত থাকিলে নহব। But মোৰ কথাটো হ'ল, why is it relevant for a course of ethics in civil services? Link to key. What is the link between our governance and corporate governance? Our governance বুলি ক'লে মই কৈছো যে এইটো হেৰি এইটো আমি কাম কৰিম। Ashok. Sir, in order to
achieve development, the corporate ecosystem needs to be included sometimes because it is more result oriented. Definitely, all those things are there. All those things are the you are coming close, but you are not hitting the bullseye. Can you think of anything else? They're equal partner or equal stakeholder in the governance system. Yes, because of the idea of ethics in governance. No, I was looking for that term. When we are talking about ethics in governance to ARC, to report for etu to naam to ethics in governance. Etu okol government or karone neki nohoy. Etu sobor karone, all stakeholders. Because we are studying ethics in governance, because we are talking about dispersal of power as well as dispersal of responsibility, because we are talking about participative democracy, so it becomes imminent that for us to understand how corporate sector also functions, because there is dispersal of power from government to corporate sector. So there is a need to understand that what are the good ethical practices that will make them responsible stakeholder in the process of governance. বুজি পাইছে নে কথাটো? আমি পঢ়ি থাকাটোৰ লগত লিংক লগাই পেলাই কথাটো আলোচনা কৰিব লাগিব। আমি এইটো ৰেন্ডম মই ৰাস্তা মানুহটা সোধা নাই নহয়। আমি যে পঢ়ি আছো সেই বস্তুটো আপোনাৰ থিংকিং থট প্ৰসেছত ভ্যালু এডিশন কৰিব লাগিব ন। মাইন্ডসেটটো চেঞ্জ, এটা নতুন আইডিয়াস, নতুন ভকেবুলাৰি, নতুন চিন্তা আহিব লাগিব। আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব ক্লিয়াৰলি। ওকে, এই যে আজি এখন আম্বানীয়ে কি কৰি আছে বা আমাৰ অসমৰ বিজনেছমেন এজনে কি কৰি আছে, টি ইন্ডাষ্ট্ৰিটো কেনেকুৱা হৈছে, ইট ইজ নট it is not a separate entity. You cannot say that is a corporate sector, this is a government sector. No, because today the principle of governance is participative governance. Today we talk about inclusive governance. So there is the necessary inclusion of all stakeholders in the process of governing. Governing যদি আমি গোটেই societal হেৰিয়ত যদি perspective of sound, that means we are collectively trying to solve the problems of society. So that is why it is pertinent, it is imminent, it is necessary for us to study what corporate governance or good corporate governance is. So it is obviously, আমি আগতে যেনেকে গুড গভৰ্নেন্সৰ কনসেপ্টটো বহুত লেটেস্ট হয়। মই কালি কৈছিলো 1997 প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ডিফাইন কৰিছিল গুড গভৰ্নেন্সৰ কথাটো, যে কোৱালিটেটিভ ইমপ্ৰুভমেন্ট ইন গভৰ্নেন্সৰ কথাটো যেটো কথা কৈছিলে ন। তো হেতু সেই সিমিলাৰ লাইনত কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্সৰ আইডিয়াটো as a concept, it is contemporary development. But does it mean that corporate governance nasile agote asile? Agote asile. Good business practices has been the driving force of all good businesses. So etia amar karone etu karneo necessary, because obviously there is the increased role of corporate sector in the lives of people, and how development is perceived right now. Development cannot be done by the state alone. There is a necessary participation of the economy or the business. Similarly, forces like globalization are acting, globalization is encouraging business or discouraging business. Globalization, is it increasing the role of corporate sector or decreasing the role of corporate sector? Increasing, sir. Increasing. তার we have all these forces in play, which is increasing the influence of business sector, which is spreading the utilitarian philosophy to the rest of the world. So in the given scenario, we see that with participation, we are able to see the problems also with respect to corporate sector. আমি যেতিয়া গম পাইছো, এতিয়া এনেকুৱা হয় ন যে আপুনি এটা মানুহৰ লগত নেজানা সময়তো সব ভাল লাগি থাকে। শাহৰুখ খান বহুত ভাল মানুহ চাগে, ইমান ধুনীয়াকে হাঁহে, ডিম্পল আছে, কিন্তু মেবি আপুনি ক্লোজ হলে গম পাব যে এইটো প্ৰব্লেম আছে, এইটো প্ৰব্লেম আছে, বেছিকে মদ খায়, বেছিকে চিগাৰেট খায়।
So similar with corporate governance, that once we got closer to the business sector, we came to know that it is also having corruption. It is also, there are also corporate failures. There is manipulations. There is monopolies. এই বস্তুবিলাক আমি দেখা পাইছো। প্ৰাইম এক্সাম্পল আপোনালোকৰ আগতে আছে 2008 যিটো সাবপ্ৰাইম ক্ৰাইচিছ হৈছিলে, হয় নাই? এতিয়া যিবিলাক মাজে মাজে এন্টি ট্ৰাষ্ট ইস্যু কিছুমান ওলাই থাকে, শুনিছে নাই? যিবিলাক আমাৰ গাফাম কোম্পানীজ মানে কোনবিলাক? The big tech companies, গাফাম, গুগল, এমাজন, এইটো কি হয়? এফটো কি হয় আপোনালোকে জানিব? এইটো ফেচবুক নেকি স্যার? ফেচবুক, মেটা, আজিকালি আকৌ মেটা হৈ গ'ল নহয়। এলফাবেট হয়, এলফাবেটটোতো গুগলে হয়। জেফ বেজছৰটো কি আছিলে? এমাজন। আৰু 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 কোনটো আছিলে? তো এইবিলাক আৰু কি? এপলক কেনেকে পাহৰিছো। তো এইবিলাক কোম্পানীজৰ ক্ষেত্ৰত নাও উই সি এন্টি ট্ৰাষ্ট এগ্ৰিমেন্ট কৰে যাতে সিহঁতি মানে আমাৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰে সেইবিলাক মিছ ইউজ নকৰে যাতে। ইউৰোপত এইবিলাক লৈ পেলাই বহুত কনচিয়াছ। তাতে যিটো আপোনাৰ ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল আছে ইউৰোপৰ, সেইটোৱে কাইণ্ড অফ ইট ইজ কনচিডাৰ্ড এ মডেল ল ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, বিকজ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট, ইট ইজ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট। সেইটো লেভেল অফ ষ্ট্ৰং ল আমাৰ ইয়াতো নাই, ইউএছতো নাই। বিকজ তাতে মানে হিউমেন ৰাইটছ বা your privacy বা your মানে dignity of individual is considered to be of paramount importance. You cannot ignore that. It is a matter of public discourse, how human beings, the quality of life people are having. Amar yato privacy service loi gole ki ase, amar yato to amar eta ki Indian train syndrome ase no. Do you know what is Indian train syndrome? ITS. What is Indian train syndrome? আমাৰ ইয়াত প্ৰাইভেচি নাই, উই হেভ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেইন চিণ্ড্ৰম। প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত এছেছ আহে, এইবিলাক বস্তু, এইবিলাক পইণ্ট লিখিব। ইণ্ডিয়ান ট্ৰেইন চিণ্ড্ৰম মানে কি জানে? মানে নাজানো স্যার। আপোনাৰ এই যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনত মানুহ এটা লগ পায়, অচিনাকি মানুহ এটাৰ আগত আপোনাৰ গোটেই হিয়া উজাৰি দিয়ে, হয় নাই? আগতে যেতিয়া বেংগলৰ চেংগলৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, তেতিয়া থবলৈ যায়, মানে এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ যায়, বিয়া চিয়াও খাবলৈ আহে মানে মানুহ, মানে ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে হ'লেই হ'ল। মানে কিছুমানটো ভাল হ'ব পাৰে, ন' ডাউট, মানে দেয়াৰ কেন বি গুড পিপল, বাট পিপল আৰ so least concerned about, মানে they don't care। হা, লাগিলে ঘৰৰ মানুহটোক নক'ব, কিন্তু অচিনাকি মানুহ এটা গোটেই কথা ক'ব। চ' আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইভেচি সিমানটো ডেভেলপ নহয়। হা, বিৰাট বিৰাট থাকে, দিগদাৰ। নাম কি, ঘৰ ক'ত, কি কৰা। বায়'ডাটা এখন লৈয়ে ফুৰিব লগা হয় না। আৰু এটা কথা চাব হা, সেইটো অকল ট্ৰেইন বুলি নহয়। হেডফোনডাল এনে লগাই থৈ দিওঁ ছাৰ, মানে চব শুনি থাকো, এক্টিং কৰো যেন একো শুনা নাই। নহয়, এই বস্তুটো অকল ট্ৰেইনতে নহয়। আপুনি এতিয়া চাওক হা, এটা মানুহ লগ পালে এন ৰেণ্ডম আমাৰ ছ'চাইটিত, আপুনি চাব না, মিনিমাম কুৱেশ্যনাৰখন 10টামান কুৱেশ্যনাৰ থাকে। আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো পুৰা এক্সপ্লইট কৰো, গোটেই তাৰ থ্ৰুদি গোটেই বায়'ডাটা, গোটেই ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড হেৰি কৰিবলৈ চাওঁ ন। তাৰ প্ৰাইভেচিটোতো কথাই নাই। বাবা নাম কি, দেউতাই কি কৰে, মায়ে কি কৰে, দেউতাৰ নাম কি, ঘৰ ক'ত, হা, তুমি কোন হয় সুধিবলৈ, এইবিলাক তোমাৰতো মেলিচিয়াছ ইণ্টেণ্টো থাকিব পাৰে। মানে কোনো ৰিফাইনিং নাই যে অ'কে এইটো মই এইটো ইমানটোলৈকে আজি, আৰে মানুহে সুধি দিয়ে দৰমহা কিমান পায়, পইচা। That is such a personal thing. How can somebody ask কি দৰমহা কিমান পায়, পইচা কিমান আছে? লাইক মানে এভৰিথিং সুধি দিব চান্স পালে, আৰু যেন ক'বলৈ ৰেডিহে আছে মানুহটো, আৰু নক'লে মানে বৰ বেয়া। আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ান মানুহৰ নিচিনা। ছাৰ, মাত নামাতিলে যেনেকুৱা লুকছ দিয়ে নহয়, মানে যেন মই বেলেগ প্ৰাণী এটাহে। এইটো কি হয় মই বুজি নাপাওঁ, মানে বস্তুবিলাক লিমিটটো বুজি পাব লাগে ন। মই এটা কথা সুধিছো, সেইটোৰ এটা স্কোপ এটাত আছে, সেইটো এটা 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 মই তাৰ বেৰিয়াৰ এটা পাৰ কৰিব লাগিব ন, তেতিয়াহে মই এইটো কথা সুধিব পাৰো। আজি
মানুহৰ আপুনি মন কৰিবচোন বৰ মানে ইটছ লাইক আমাৰ ইয়াত যে ইমান এইবিলাক ষ্টেণ্ড আপ কমেডিয়ান এনেই নহয় এভৰিৱেৰ ইউ চি কমেডি অনলি মানুহ মানে কি কথা পাতে চাবচোন ভালকে মন কৰিব ভেৰি ষ্টুপিড মানে যেন একো পাতিবলৈ নাই এতিয়া মানে একো কথা সঁচাকে পাতিব নাই একো কমনেলিটি নাথাকে কি নাম গৰম বেছি ঠাণ্ডা বেছি ইলেকশ্যন কোন জিকিব সেইবিলাকতো বাৰু আহি যাব এটা লেভেল মা নাম কি দেউতাৰ নাম কি ঘৰ ক'ত কি কৰা আমাৰ টিনেজ বিলাকৰ ডিপ্ৰেশ্যন হোৱাৰ এটা মেজৰ ৰিজন হয় যে সিহঁতক সুধি থাকে কি কৰি আছা টিনেজ বা এই আপোনালোকৰ যিটো এইজত মানে আৰে কথা নাই বতৰা নাই কি কৰি আছে আৰে এইটো মই কি মানে why should you bother are you do I owe you কিবা লাইবিলিটি আছে নেকি মানে চিৰিয়াছলি এইটো বস্তু মানে একচুৱেলি পেৰেণ্টছ শুড বি এক্টিভ উইথ দিছ মানে দে শুড বি ভেৰি কেয়াৰফুল ল'ৰা ছোৱালী মানে মানুহ একদম এলুজ টাইপ হৈ যায় মানে একদম চেক্লুডেড ঘৰত সোমোৱা হৈ যায় ওলাব মন নকৰা হৈছে জাষ্ট বিকজ অফ মানে ইনট্ৰুজন অফ ইয়ৰ প্ৰাইভেচি এই বস্তুবিলাক মানে বহুত দৰকাৰী কথা পিপল ডোন্ট ৰিয়েলাইজ ইম্পেক্টছ বিলাক আমি দেখা পাই আছো এতিয়া চুইচাইড মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ ড্ৰাগ এবিউজ এলকহল এবিউজ এভৰিথিং আৰে আমি এইটো শিকাব লাগে যে মানুহৰ যিমানেই কষ্ট নহওক ইট ইজ নট হ'ব পাৰে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম আমি চবকে পাৰফেক্ট বা মানে একদম কষ্ট নোপোৱাকে জীয়াই থাকিব বিচাৰো নেকি মই চাকৰি পোৱা নাই কষ্ট পাইছো হৈ গ'ল কি হ'ল তেতিয়া মোৰ অসুবিধা হৈছে তেতিয়াওতো আমি উই অভাৰকাম ইট বা উই লিভ উইথ ইট না সেইটো ইমান ডাঙৰ বস্তু নহয়তো পেইন ইজ নট such a big thing একচুৱেলি যোনে বিয়েৰ কৰিব নোৱাৰে পেইন সিয়ে এলকহল ড্ৰাগছৰ ফালে এইটো একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব যে পেইন ইজ পাৰ্ট অফ লাইফ দেয়াৰ উইল বি পেইন বিকজ ইউ আৰ এলাইভ মানে পইচা নাই মোৰ বা হেৰি নাই এইবিলাক থাকিব যিটো আছে সেইটো হিচাপতে চলিব লাগিব আমি নিজৰ প্ৰব্লেম নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰো ন so coming back to the topic privacy we do not respect at all in India and there is a tendency কি মানে আমি ভাল মানে মানুহৰ ফলছ নোচন এটা আছে চাবচোন আমাৰ ইয়াত বহুত কম মানুহ পাব যে যোনে সঁচাকে ভাবে যে there is some flaw in me everybody thinks that he is a good person ইমান বদমাছটোও ভাবে ই ভাল মানুহ মানে লাগিলে ই ঘুষ খাই বদমাচি কৰি ফাঁকি দি টাইমত কাম নকৰি চব বদমাচি কৰিব কিন্তু সি তাৰ মনত সি নিজৰ লাগি থাকিব সি ভাল মানুহ সি ভাবিব যে আৰে মইতো ইনচেণ্টলি সুধিছো কিয় নাই কোৱা ইনচেণ্টলি তুমি সোধাৰ লিমিটেশ্যন এটা আছে ন আমাৰ ছোৱালীবিলাক আপোনালোকেও ফেচ কৰিছে চাগে এটা এজ হ'ব বিয়া নাপাতা নেকি তুমি আৰে মোৰ মিছেছৰ লগত একেলগে মানে ক্লাছ 1 মেজিষ্ট্ৰেট বহুত আছে বিয়া নাপাতিব পাৰে কি ডাঙৰ কথা ছোৱালী মানুহ বিয়া পাতিব লাগিব বুলি কি মানে আছে সেইটোতো একো নেচেচাৰী নহয় ন বিয়া পাতা নাপাতাটো চিনিয়ৰ মানুহবিলাকে বিয়া পাতা নাই কিয় পাতা নাই আৰে why should you bother দেউতাক মাক বিলাক আৰে মোৰ নিজৰ দেউতাক মাই মানে কিছুমান মানে মানুহক সুধি থাকে মানে that is how their socialization is maybe they have not thought about it at all স্যাৰ ইভেন পেৰেণ্টছৰ প্ৰব্লেম নাথাকে ন তো পেৰেণ্টছক কয় তই কি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা নকৰ নি ছোৱালী বিয়া দিব লাগে কি মানে মানে খবৰ নাই নেকি উল্টাই মানে পেৰেণ্টছকো দোষ দিয়ে মানে প্ৰেছাৰাইজ কৰে মানে বুলি কৈ দিম নকৰো চিন্তা তাৰপিছত দেউতাই কয় মই ছোৱালী জবৰদস্তি বিয়া দিব নোৱাৰো নহয় নম্বৰ দে মানে তাই কেনেকুৱা ইৰিটেটিং মানুহ আছে ন মানে ফেচ কৰিছো আৰু লাইফত এইটো মানে ভালকে টাইম পাছ মই কৈছো ন টাইম পাছ কৰিবলৈ আহে সিহঁতৰ একো দে নাথিং এট ষ্টেক জাষ্ট নিজে ইম্পৰ্টেঞ্চ ফিল কৰিলে ন অলপ সেইবিলাক ইছ্যু হ'ল অলপমান হাইলাইট হ'ল এইবিলাক বস্তু আৰে মই আজিৰ ডেটত কৈছো ন ইটছ বেটাৰ টু মানে হেৰি হয় মানে এইবিলাক বস্তু ফৰ্চফুলি কৰা বস্তু নহয় if you find the right person you get married whatever is কি ক'ব এইবিলাক বহুত কথাই থাকে বহুত বেলেগ এটা বিষয় সেইটো স্কোপটোৱে বেলেগ মানুহৰ আত্মজ্ঞানৰ যিটো স্কোপটো সেইটো আহিবলেতো মানে আমি এটলিষ্ট আমি আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনলৈ বস্তুবিলাক ঠিক কৰিব লাগে আৰু আমাৰ খিনি আগৰ খিনিতো গ'ল আৰু যি যাব লগা আছে
কিন্তু এই বস্তুবিলাক মানে ইটছ নট লাইক সেই কিয় এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটত আমি চলি থাকিম হয় নাই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱাই হয় সকলোৱেতো লাকিয়ে হয় ইয়াত আহি পঢ়ি আছে বা হেৰি কৰি আছে মেক্সিমামটোতো লাইক দেৰি হৈছিল আৰু এতিয়াও ইনস্পাইট অফ এডুকেশ্যন গালি দিব পাৰে মই এতিয়া ক'ব লগা নাই এইটো মানে একচুৱেলি দেউতাক মাক যদি এইবিলাক লৈ পেলাই ইছ্যু নাই আৰু বিয়া পতাটো ইমান নেচেচাৰী কথা নহয়তো বিয়া পাতিব পাৰে নাপাতিব পাৰে ইমান দাম পেৰিফেৰেল বস্তু এইবিলাক লাইফৰ চেন্ট্ৰেল বস্তুটো কি চেন্ট্ৰেল বস্তুটো হৈছে কি আমি আমাৰ ফুলেষ্ট পটেনচিয়েল পাইছো নে নাই আজি পল্লৱী গগৈ ভাস্বতী বৰুৱা অশোক গগৈ আৰোহণ কোঁৱৰে জন্ম হৈ পেলাই যে নিজৰ যিটো ফুল পটেনচিয়েল আছিল যে যিটো পটেনচিয়েল লৈ জন্ম হৈছে সেই পটেনচিয়েলটো পাইছে নে নাই এইটোহে লাইফৰ চেন্ট্ৰেল বস্তু হ'ব লাগে যিটো হাইয়েষ্ট লেভেল যিটো পচিবল হয় সেইটোৱে পাব লগা হয় আজি আপুনি কি মানে এম ইন লাইফ কি বিয়া পাতি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি ঘৰ বনাই গাড়ী বনাই তাৰপিছত এইটোতো চবেই কৰি আছে ন that is what everybody is doing so সেইটো মেইন মানে বস্তুটো যিটো যিমানৰ ৱেইট দিব লাগে সিমানেই দিব লাগিব ন যিটো পেৰিফেৰেল বস্তু পেৰিফেৰেল সেইটো চেন্ট্ৰেল কেতিয়াও নহয় মানে 16-17 বছৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেতো এইটোৱে আটাইতকৈ চেন্ট্ৰেল বস্তু হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা সেইটো কাৰণে গোটেই বদবাদীটো সেইটো কাৰণে হৈছে মানে যিটো বস্তু য'ত থাকিব লাগে তাত নাই পাৰ্চপেক্টিভটো আমাৰ হয়তো আমি একদম বেয়া বুলি কৈছো নহ'লে একদম মানে চাওক না কেনেকুৱা ডাইকটমি আমি যেতিয়া 14-15 বছৰৰ পৰা ভাল পোৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এইবিলাক লৈ পেলাই এইবিলাক বেয়া কথা বেয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰে তাৰপিছত আপুনি 25 বছৰ হৈ যাওক তাৰপিছত এইটোৱে চবতছে ভাল এইটোৱে আটাইতকৈ দৰকাৰী মানে বেয়া মানে মানে হাঁহি নুঠিব নে মানে কথাটো আচোন কেনেকে হ'ব পাৰে যদি সিমানে ভাল কাম তেতিয়াহ'লে 15 বছৰতো ভাল কাম আছিল ছাৰ গাঁৱৰ কোনোবা মানুহে মানে আগতে মাহঁতক কয় আৰু চাবি দেই ছোৱালী মানুহ মানে বাকীবোৰতো গাঁৱতে থাকে আমি Exactly. গুৱাহাটীত আছো অ চাবি চাবি দেই গুৱাহাটীত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱা এনেকে কয় ডাইৰেক্ট তাৰপিছত এতিয়া ছাৰ বিয়া হোৱা নাই ন এতিয়া কয় কিবা চাগে গণ্ডগোল আছে এনেকে বুলিও কয় মানে গাটোৱে Exactly. মেইন হেৰি হয় মানে এইবিলাক কি কব এইবিলাক মানে অকলে অকলে হাঁহি থকা বাহিৰে একো নাই আৰু এইবিলাক That is the comedy of the age we are living in. নহওক আৰু একো নাই এইবিলাক সেইটো কাৰণে মানে এইবিলাক যেতিয়া আপুনি গম পায় ন how does it help you? It helps you face your problems. It helps you face your pains. একো নাই যিমানে ডাঙৰ পেইন নহওক কিয় you can deal with it. Deal with it মানে কি? You can still live life. একো বস্তুৱে ডাঙৰ বস্তু নহয় ইলেকশ্যন হওক নহওক কিবা বহুত কিবা এটা হৈ যাওক still মানে you have a life to live. সব বস্তুত মানে হেৰি হৈ যোৱা কথা নাই একো বস্তুতে একদম নিজৰ গোটেই চেন্ট্ৰেল সুখটো আনি ৰখাইও দিব নালাগে আৰু বস্তুবিলাক লৈ পেলাই ইমান বেছি হেৰি কৰাৰ কথা নাই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলাক ঠিকে ৰাখিলে কম খৰচত চলিব পাৰিলে মানুহক কি লাগে আৰু ইমান নালাগে ন মই যিটো ষ্টেজত মই চাকৰি কুইট কৰিছো মানে মোৰ চেলাৰী আছিলে 80,000 তেতিয়া আৰামছে পাথ ৱাজ ক্লিয়াৰ মই বহুত কম বয়সতে চাকৰিত সোমাইছো মই IAS অফিচাৰ হৈ যাওঁ নেক্সট 10 years মানে মই বাই 45 years মানৰ 45 to 50 45-46ত মই মানে UPSC ইকুইভেলেন্ট হেৰি পাই যাওঁ that path was clear but I didn't find কি okay এইটোত মোৰ ফুল পটেনচিয়েল বা মই যিখিনি এস্পিৰেশনছ আছে সেই বস্তুখিনি ইয়াত ৰিয়েলাইজ হোৱা নাই so I left it okay পইচা কম্প্ৰমাইজ হৈ গ'ল কষ্ট হৈছে অবভিয়াছলি কষ্ট হৈছে যিটো এটা আপুনি ভাবক না 80,000 এটা মাহত আহি আছে ঘপকে নাইকিয়া হৈ গ'লে কেনেকুৱা হ'ব 2020 I left the job but যেতিয়া এতিয়াও মোৰ কেতিয়াবা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে কিবা হেৰিয়ত but still when I am doing the job I am enjoying না এইটো কামটো I can feel it কি okay this is something I'm মানে
পজিটিভ লাগে ন আপোনালোকৰ লাইফত চেঞ্জ দেখিলে বা আই থিংক এই কামটোত মই বেছি বেটাৰ প্ৰডাক্টিভিটি পাইছো দেন দেট আদাৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰো কথা নহয় একচুৱেলি মানে সেই যিটো ৰাইট কাম কৰিব লাগে বুলি ভাবা কাৰণ মই নিজেই ষ্ট্ৰাগল কৰিছো ন এইটো চিভিল চাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰং গাইডেন্সৰ চিকাৰ হৈছোতো তো মোৰ এইটো আছিল যে নাই মই এটলিষ্ট যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পাওঁ যে আই ৱান্ট টু গাইড দেম ইন দ্য প্ৰপাৰ ৱে ইন মানে লিমিটেড কেপাচিটি হোৱাট এভাৰ ৱে আই আৰু ইয়াতো মোৰো লিমিটেশ্যন আছে মোৰো ইনচাফিচিয়েঞ্চি আছে মোৰো নেগেটিভ এতিয়া মই কিছুমান বস্তু এড্ৰেছ কৰিব পাৰে আছে অসম এইবিলাক মই আই উইল obviously I will try to overcome it but অকলেতো possible নহয় I will have to make a team but yeah মানে working on that direction so it gives satisfaction to you but there will be pain in it you well know na কথাবিলাক কেনেকুৱা হয় so that is how life is মানে you should observe it how it is মানে imaginary হেৰিও থাকিব লাগে আমাৰ মানে you know what আমাৰ imaginations বিলাকে বেছি পেইন দিয়ে rather than the reality মানে we imagine and suffer more so যেতিয়া বেছি ইমাজিনেশ্যনৰ কথা আহে এইটো মনটোহে কৰি আছে বাদ দিয়ক নিজৰ কামত লাগি যাব don't think too much just work মইতো আজিকালি এইকেইদিন আবেলি বেডমিণ্টন খেলিব চাওঁ বেডমিণ্টন মানে কি ই ল'ৰাটো গৈ ভাল পায় তাৰ লগত 1 ঘণ্টা মই মাৰো মানে কিছুমান বস্তু শিকি আছো মই বেডমিণ্টন খেলা বিৰাট চখ আছিলে কথা কিন্তু কেতিয়াও প্ৰপাৰলি নিশিকিলো এনেই ফুটাক মাৰি থকা যায় আমাৰ একদম ইমিডিয়েট কোৱাৰ্টাৰৰ লগতে আছে তাৰপিছত আবেলি অকণমান যাম ফিজিকেল মেছেজে কৈ থাকে জিম যাব কিন্তু জিম গৈ পেলাই মোৰ মানে যাব লাগে জিম মাচল বিল্ডিংটো দৰকাৰী হয় বাট মানে সেই আৰু গিভেন এ চইচ মইতো খেলাই খেলিম কিবা বেডমিণ্টন হওক টেনিছ হওক এইবিলাক খেলি স্কোপ পালে মই খেলাটোত বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম তো যাওঁ ভাল লাগে মনটো ভাল লাগে 1 ঘণ্টা গৈ আহোঁ আবেলি 5 to 6 সেইটোৱে হয় লাইফ এইবিলাক বস্তু নাপালো হয় যদি মই আজি IAS হৈ থাকিলো হয় দেখিছো এইবিলাক যিখন আমাৰ নলবাৰীত আপোনাৰ যিটো IAS মানে যিটো বিউৰক্ৰেটছৰ যিটো হেৰি আছে মানে কি কয় ক্লাব আছে একদম ইমিডিয়েট লগতে আছে জংঘল হৈ গৈছে কোনো মানুহ 7টা 8টা আগততো অফিচৰ পৰা অহাটো দূৰৰ কথা মানে ইটছ টোটেলি ইনএক্টিভ নবডি ইজ প্লেইং টেনিছ কোৰ্ট আছে বেডমিণ্টন কোৰ্ট আছে একেলগে কথা চবৰে এটা ৱে থাকে তাতো কিছুমান বস্তু থাকিব So corporate governance or we need corporate governance because we are involved because corporate sector is too much like it is very much a part of our life and the fact that after getting exposed to the corporate sector we now know that there are problems within corporate sectors so etu karone apunar in UK প্ৰথমবাৰৰ বাবে Sir Adrian Cadbury এই নামটো মনত ৰাখিব কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্সৰ কোৱেশ্চন আহিলে Sir Adrian Cadbury কথা মই লিখিছো চাগে Sir Adrian Cadbury he was knighted so Sir Adrian Cadbury was the first who is considered the father of this concept so India to ami India father বুলি কলে কাক কওঁ corporate governance any guesses JRD Tata So Adrian Cadbury কি বুলি কৈছিলে what is corporate governance it is about the way a company is managed directed and controlled simple কথা how you govern it how you take decisions how you manage it that is the idea so essentially মানে আমি যদি অকনমান মানে comprehensive definition এটা ফালে যাওঁ then it will be something like কি এটা কোম্পানীত কি থাকে কোম্পানীত জেনাৰেলি আমি ভাবো যে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ বাট আজিকালিতো আমি কিহৰ কথা কওঁ ষ্টেক হোল্ডাৰ কেপিটেলিজমৰ কথা কওঁ যে যাৰ শ্বেয়াৰ নাইও বাট যাৰ ষ্টেক আছে say for example there is a leather company to eto pollution koribo so nearby area jikhini manu ase they may not be the shareholder but they are the stakeholders so when all the shareholders and the stakeholders participate in the process of decision making which promotes transparency which promotes accountability
It is called corporate governance. It is, you can say, an expanded form of governance because now we have realized that company does not belong to the owner or the shareholder alone. Company belongs to the society because company uses resources of society. There are hidden costs which the company does not pay. Say there are negative externality with respect to using natural resources, we say like water. আজিকালি বহুত জেগাতো pricing হৈ যায়, but food industry পানীটো liberally সেইটো এটা free resource টাইপে use কৰে. You are using the environment, material resources of environment, you are polluting, negative externality হয়. So it is not existing in a vacuum. It has its intricate link with the society. So that also means that আমাৰ যেটো original ethics in governance principle টো কি আছিলে? Ethics in governance, or what is the driving principle of ethics in governance? Why do we have ethics in governance? Because participation হলে নহব, responsibility লব লাগিব। আপুনি কলে নহব যে মোক খেলিবলৈ দে, দায়িত্বও লব লাগিব খেলাৰ। That is the basic essence না ethics in governance পঢ়াৰ, যে আমি মানুহবিলাক আমি governance processটো inclusive বনাইছো, বহুত মানুহ involve কৰিছো, but responsibility অকল state লব। এইটো কথা হ'ব নেকি? এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে। So that is why we have corporate governance. আজিকালি corporate governance বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, it is about the 3 P's. 3 P's মানে কি? Planet, people and profit. এইটো ক্লাউস সোয়াবে দিছিল হা, the idea of stakeholder capitalism. Klaus Schwab is the founder of World Economic Forum. Just give me a second. পানীৰ সুইচটো অন কৰি পেলাই মানুহে বন্ধ নকৰিলে মই বিৰাট খং উঠে, গোটেই পানী পৰি আছে।
Okay. So, তো এনেকুৱা এটা সিচুৱেশন হয় যেটো কাৰণে মানে সৰি সিচুৱেশন ক্লাউড সবে কৈছে যে শেয়াৰ হোল্ডাৰ ক্যাপিটালিজম নহয় এটা ষ্টেক হোল্ডাৰ হ'ব লাগে নেচাৰালি হ'ব লাগে এইটো ক্লাউড সবে কৈছে কাৰণ এতিয়া ইট ইজ এমিনেন্ট এইটো এতিয়া কথা নহয় আগৰ পুৰণা ডেভেলপমেন্টে হবে বস্তুবিলাক যে এতিয়া আৰু বেলেগ অপচন নাই যে ৰেসপন্সিবিলিটি ল'ব লাগে এইটো ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে কৰ্পোৰেট সেক্টৰ অলসো শুড টেক ৰেসপন্সিবিলিটি otherwise we will keep on looking at scams আমি এটা আগতে সত্যম সাহাৰা এইবিলাকৰ কথা শুনো এতিয়া লেটেস্ট পাঞ্জাব ন্যাশনাল বেংকত মাজতে হৈছিল পিএমসি হৈছিল ইপিএফও স্ক্যাম হৈছিল হয় না আইএলএনএফএস হৈছিল গণ্ডগোল কিছুমান তো এইবিলাকটো আমি দেখা পাই থাকো ন আইসিআইসিআই দেখা পাইছো তাৰপৰা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত দেখা পাইছো এইবিলাক কি এইবিলাক মানে বেড কৰ্পোৰেট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে হয় সো see what you have to understand is that because this you will incorporate in your notes say there is an increased role of corporate sector on the one hand and on the other hand there are corporate failures so this has resulted into the need for creation of a model of corporate governance where it will basically focus on two aspects. Eta aspect of etu thakibo je what is the structural organization of the corporate mane structurally kenikwa ke thakile it will encourage good corporate governance and secondly behaviorally kunbilak bostu dekhabo lagibo in terms of its behavior what aspect should be its its focus area. In fact, I hope you know that the corporate sector in India is regulated by which act? Kuntu aine di amar companies bilak regulate hoy? Companies Act 2013. Yes, Companies Act 2013. Aru tar logote 2017 sonot Kotak Mahindra boli you know Kotak Mahindra. Kotak Mahindra committee was set up. It was set up on corporate governance. So basically, these are the two frameworks. So you put a legal framework to Amar Yatase Companies Act ase. Tate clearly what will be the structure that has to be followed and what are the behavioral or ethical principles that should be incorporated in corporate governance. Those things are taken care of. Then the fact that you need good corporate governance was highlighted by the government recently in 2017 when it formed a committee, Kotak Mahindra Committee on Corporate Governance, which also advocated for similar reforms in structure as well as behavior. So corporate governance kotha gole apalage duta aspect on rakhibo lagibo je what are the structural aspect to it and what are the behavioral aspect. So etu khetro no doubt Adrian Cadbury Committee of UK laid the foundation and that model has been followed everywhere in the world. So tate mane basically a structural and behavioral characteristic or kotha koisile jitu eta starting point hoy for promoting good corporate practices and etia ami kisuman khetrot to India khetrot to we have expanded it further to include certain provisions like say board of directors. Acha company eta structure to kenekwa hoy company eta what is the general structure of a company? There will be the founder who is generally the chairman but chairperson. Tar pisot then there will be the CEO, Chief Operating Officer, sorry, Chief Executive Officer. He will be the like the Prime Minister. He will be like the functional head of the company, CEO. Then there will be a board of directors. Board of directors. So board of directors will be whom? Tate Kisuman obviously founding member thakibo, CEO thakibo, aru beleg director thakibo, and they will together
form the collective interest of all the stakeholders, all the shareholders of the company. So that was the original relationship. The chairman CEO মাজত relationship to board of directors or role আছে আৰু chairman CEO মাজতো কেনেকুৱা হয় এটোৰ ওপৰতো কথা যে functioning to CEO is in common না এটা আমাৰ যেনেকে সুন্দৰ পিচাই সত্য নাদেলা they are the CEO of the company. বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ the founder is itself the CEO, like your Meta, হয় না? Meta মার্ক জুকারবার্গে হয় না? Tesla, Meta, এইবিলাকতো CEO is also that person only না? হয় না? Tesla CEO কোন হয়? Elon Musk কেন? So this এতিয়া corporate governance যদি ভাল হ'ব লাগে তেতিয়াহলে এই structure-টোৰ integrity-টো maintain হ'ব লাগে। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কয় এই board of directors-ত half of them should be independent. 50% should be independent directors. What is the meaning of independent directors? It means that somebody who is not related to the company. এতিয়া আপোনালোকে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাব board of directors-ত ইটো কোম্পানীৰ মানুহ আম্বানীৰ বোলে বেলেগ কোনোবা এটা বোলে টাটাৰ board of directors-ত আছে টাটা বোলে আম্বানীৰ board of directors-ত আছে সো এইটো এনচিয়ৰ কৰে যে সঁচাকে কোম্পানীৰ প্ৰেক্টিসেস বিলাক এথিক্যাল প্ৰেক্টিসেস বা শেয়াৰ হোল্ডাৰ লগত হৈছে নে নাই অকল বোলে ফাউন্ডাৰ বা যিখিনি আমাৰ হেৰি প্ৰমোটাৰৰ ইন্টাৰেষ্টতে কাম কৰে এটা ক্লাসিক এক্সাম্পল লুক এট Byju's, the failure, it latest example, corporate failure example, corporate lack of corporate governance of the Byju's, it eventually collapsed. But board of directors obviously তাতে তো গোটে মানুহখিনি হেতৰ নিজৰ মানুহখিনি আছিল আৰু যোন অঙহি বিলাককে হেতি board of directors দিয়ে যাতে হেতৰ ইন্টাৰেষ্টে প্ৰমোট হয় so ultimately the founders, the promoters, they took the money at the cost of the employees and shareholders, and their life they secured, and the company got back. So a bostu to hobo na lag. Amar yattu there is a saying ki amar yattu majority to it's like a family business na gote family e mili pelai solai amar yat. Whereas apni America jodi sai enukwa pabo so CEO founder oke uliye dise. Can you give me one example? Board of director founder ke uliye dise CEO ke uliye dise can you give me examples Sam Altman Sam Altman to etu amar AI open AI Sam Altman kinile besile maybe that he sold off for but heri apni saw ei bilakot Apple to Uzniak of Ulia, Steve Uzniak, Kunbata Ulia is in the board of directors, in spite of being part of it. So, Educan has a company to over Marzar by Equis. It Sam Altman Ulala Kile, Sam Altman Educana Ulala because the Ebosu to Kinilole, no, Microsoft. OpenAI, no, I do. Yes, company to OpenAI. OpenAI, sir. No. So hetu karone hetu merger acquisition change hore bela kotha kintu original company to ase but kiba discretion of apni Uber or monot pore na Uber jete gondogol hoisil Uber CEO to uliye disil na board of director CEO hedio founder ke uliye disile was CEO was the founder also but board of director that's good corporate governance practice they are really independent but amar yate to ki board of director are like your private party your family members will dominate it. So amar yate dukane kono instance নাই যত founder remove হয়. So these are certain issues with respect to why there is need for independent board of directors. এটো কাৰণে companies act এটা কৈছে যে half of the board of directors should be independent. তাৰ লগতে ওমেনও থাকিব লাগে এইবিলাক mandate আছে because to maintain the sanctity of the corporate process or to ensure that the corporate is functioning in ethical manner. It is following the principles of corporate governance.
board of directors play a very important role. ঠিক আছে, বুজি পাইছে ন কথাটো? তো আপোনাক যদি কোনোবাই সোধে যে why was the need failed for corporate governance, তাতে আপুনি ক'ব লাগিব এইটো কথা যে অলৰেডি যেটো আমি কথা আলোচনা কৰিছো যে কৰ্পৰেট increased role of corporate sector, তাৰ লগতে এইবিলাক কথা ক'ব, corporate corruption, manipulation, monopoly, crony capitalism, and at the same time the need to promote transparency, need to promote accountability, need to promote welfare of people. It's so CSR, like Hasoti pointed out, corporate social responsibility. That 2% of your net profit will be given as your social responsibility. Actually, that is indicative of the fact that now no corporate can claim to be a independent entity. Their responsibility is legally enforceable, right? It is because there is CSR in principle, paisa lagile jimane pao, but etu principle to establish hoy gol je corporate is not alone. Corporate is part of the society. That is why you have the CSR principle, na? So kaile kuneo etu koi khari jabo nware je okay etu more private business, etu you have nothing to bother about it. No, I have everything to bother because it is part of a system, it is part of a society, and you have accepted the idea of CSR. And when you accept the idea of CSR, even though you may not follow it to the letter and spirit, you accept the principle that you are responsible to the society. CSR is very important. The idea of CSR is important. In actual practice, if you look, then there are many shady practices done in name of CSR. So better not to step on those things because those things are not under our ambit. So, what I want to emphasize is that corporate governance is, it's not like, you are promoting or checking corporate failures or corruption, but it is about promoting good corporate practices, which is obviously essential for any economy, for any state, if it wants to promote innovation, if it wants to promote competition. I mean, ease of doing business, competition, or transformation, or innovation. India to jugar has all innovation is lacking in India. Innovation or encourage to be then corporate governance become very essential. Like important keywords are competition, innovation, transformation, so basically, you are trying to create a very prosperous and healthy society, because if you allow bad corporate practices to stay, then it will give rise to crony capitalism, it will lead to disaffection, it will lead to chaos. And ami jito moral corruption or kotha koisilu covid or kotha to discuss korute, there is a moral corruption in society. There is a general inclination or general belief in society that corruption is an acceptable part of life in everybody. Corruption is a given. They have, there is no strong rejection of corruption in society. So ebilak aru na thakibo jodi if you are not practicing good corporate governance. So moral corruption hoy joy hetu je your moral compass becomes disoriented, that you don't strongly reject the wrong thing. Market or determine, no? Your life, your state, everywhere it is based on the profit principle. But if principles of morality and ethics are not into it, then it will lead to the chaos that we see in society. So a bostuta apalake likhi lobo se company is not a property of any individual, rather it is a property which belongs to society.
In fact, there are three broad principles in this regard of corporate governance. I have not written it here. Might be useful. I will write it somewhere. Yes, here. The three broad principles of corporate governance. Yes, sir. প্ৰথমটো হৈছে যে business belongs to society rather than an individual who might have established it. There's a classic case in US, Solomon versus Solomon. Solomon versus Solomon, UK case of UK Supreme Court say. Second কথা, sustainability বা longevity of business. It depends on good corporate governance practices. মানে structural যিখিনি কথা কৈছো সেইখিনি থাকিব লাগিব, তাৰপিছত behavioral কিন্তু আহিবই. So sustainability is a principle which entails that yes, you need good corporate governance practices. And third is that because in today's globalized environment, the state has a concern for promoting competition. State wants to promote innovation. So in a way, it demands good corporate practices. So it becomes imperative not only for business, but also for welfare of society that good corporate practices are followed. So it has a three principle of the essentially capitalist principle, the business based on profit, solely based on profit, that idea is rejected. Why? Because state also has a concern, welfare of people. The welfare of people is related to success of corporate sector in terms of promoting competition, innovation, and transformation. মানে কর্পোরেটে যদি এইবিলাক বস্তু নকৰে তেতিয়াহলে মানুহৰ ওয়েলফেয়াৰ নহব ন। অকল সেই তেওঁলোকৰ প্ৰফিট বা বিজনেছ ভাল হোৱাৰ কাৰণে নহয়, it is in a way doing a public welfare. So that is why you need to focus on good corporate practices. India to hetu karone 2000 agor jikon act asil 1956 or Companies Act, that was kind of a socialist era act. Tate mane clearly notun trend bilak to incorporate howa asil, মানে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা পাৰে এই কিতাপখন পঢ়িবচোন যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি ক্লাছ 11 যিখন ইকনমি কিতাপ আছে ন, মানে you will get a historical background of how Indian economy has evolved. So pre-91 ত কেনেকুৱা টাইপৰ ইকনমি আছিলে, post-91 ৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা, আমি অলৰেডি পঢ়িছো সেইটো ওপৰত, but still NCERT বুক কিতাপখন ইণ্ডিয়াজ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নে কি আছিলে, এই তাতে আপোনালোকে এই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিব যে এতিয়া আমি যে কোন ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জৰ কথা কওঁ, এইবিলাক যে কৈছো, এইবিলাক বস্তু এইটো কাৰণে হৈছে যে আজিকালি ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীজ বিলাকো ইট ইজ ৰান ইন এ কৰ্পৰেট মেনাৰ। আগতেতো গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানীজ বিলাকতো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ নিচিনাকে চলাই ন, চেন্ট্ৰেলাইজ ডিচিজন মেকিং, মানে এনেকুৱা টাইপে আছিলে। এতিয়া আমি ধৰক এইবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ কথা কওঁ, CSR কথা কওঁ, তো এইবিলাকে মানে
These are steps to bring in greater transparency in functioning of a company, greater accountability. Right? We have to appreciate the fact that the efforts in bringing good corporate practices post 1990s, it has actually yielded result in terms of Indian economy now being good. It is recognized as a competitive economy. There is innovation to some extent, and you can say the corporate sector has integrated itself with society for fulfilling in social responsibility. এটা আমি example ল'ব পাৰো ধৰক like say Infosys, Wipro, Tata and Sons, Kotak Mahindra, Birla, এইবিলাকে they have set the benchmark for others for good corporate practices. Right? But I mean, as I have referred to just like before these points, there are issues with respect to how corporate governance is practiced in India. Basically, in terms of board of directors, it is dominated by CEO and promoters. Right? It is family owned. In fact, there is a statistics: is 67% business in India are family owned business. So family dominates your decision making. So board ক্ষেত্ৰত independent director criteria fulfill নকৰে. So ultimately it results into the interest of both the shareholder and stakeholder getting compromised. And এই scam হৈছিল এই যিটো ৰামালিংগাৰ আছে সি তাৰ গোটেই board of director তাৰ নিজৰ family memberকে ভৰাই থৈছিলে share majority shareholder public কৰাই নাছিল গোটেই ঘৰৰ মানুহকে ৰাখিছিলে promoters মাজতে যদিও it appears like you have made yourself public IPO কৰিলে but নিজৰ মানুহকে বেচিছিল so manipulation profits এইবিলাক নিজৰ হেৰি কাৰণে আৰু greedৰ কাৰণে আৰু so এইবিলাক যাতে নহয় এনেকুৱা ভাল practices বিলাক যাতে practice নহয় এটো কাৰণে we need good corporate culture in India আৰু আমাৰ inherent কিছুমান flaw টো আছে আমাৰ inherent flaw like কি আমাৰ India has a culture of feudalism. There is a culture of hierarchy. Our society যেতিয়া nexus থাকিব, corruption থাকিব, তো how can the corporate sector escape from it? Classic example is your real estate sector. আমাৰ যেটো মাটি বাড়ি real estate কি জানে ন? You know what is real estate? ঘৰ বাড়ি builder এতিয়া যখন টাটা কি এইটো যেটো এই accident হল কোন এটাটো এটা real estate businessman আছিল ন contractor. So what do we see in the real estate sector? We see an excess that a business or mazot, politician or mazot, mafia or mazot, criminal or mazot, bureaucracy or mazot. There is an excess and it is vitiating the corporate culture in India. Right? So it becomes a conduit for black money. We see developments like Panama Papers, Paradise Papers. শুনিছে না এইবিলাক? এইবিলাকতো corporates বিলাকৰো বহুত আছে। আৰু আপোনালোকে এই কোভিডৰ সময়ত হৈছিল না যেটো এই কোভিশিল্ড বনাইছিলে এই কি আছিল এই কোম্পানীটোৰ নাম ইণ্ডিয়াৰ যেটো ভেৰিটো আছিল কি আছিল নামটো আদাৰ পুনাৱালাৰ কোম্পানীটো আদাৰ পুনাৱালা সিরাম ইনস্টিটিউট নেকি ন সিরাম ইনস্টিটিউট নে কি আছিল মনত পৰিছে না সিরাম ইনস্টিটিউট আছিল So তেওঁলোকৰটো ইয়াকতো বহুত থ্ৰেটে দিছিলে ন এই সময়ত প্ৰশাসনৰ সময়ত আমাক প্ৰথমে দিবি তেওঁ পলাই গৈছিল ন ইংলেণ্ড বিকজ হি ফেল্ট থ্ৰেটেন তো এইবিলাক কিয় হৈছিল আনএথিকেল প্ৰেক্টিচেছ আমাৰ the way private hospitals function দুইটা ফালৰ পৰা how they function and how they are treated in society there are you can say non-ethical or unethical or negative content that is promoted. Actually, the fact is that you cannot expect good economics in an environment of bad politics. If there is bad politics, then good economics cannot sustain. So that is the idea.
মানে এইবিলাক certain আমি কি পঢ়ি আছো, these are certain issues with respect to India. Why good corporate governance practices are not there in India? কাইলে কোৱেশ্চনটো সেইটো হিচাপত আহিব পাৰে, what is the state of corporate governance in India? তো তাতে এইবিলাক কথা আহিব যে obviously প্ৰথমতে ভাল কথাও লিখিব যে after 91 reforms there has been progression in terms of Indian economy becoming more competitive, more innovative, more transformative, and credit has to be given to the good corporate governance practices by companies like Dila, Infosys, etc. But at the same time, there are also issues in Indian corporate sector, like say 67% of the companies are family owned. So the board of directors are dominated by family members. So the independent functioning of board of directors is not ensured. So the interest of the minority shareholders, সদায় এই শব্দটো পাব আমাৰ যিবিলাক regulators আছে, be it SEBI, be it RBI, they always talk about minority shareholder. Paper পত্ৰত পাইছে নে কেতিয়াবা minority shareholder শব্দটো? মানে আপুনি মই আমাৰ যদি এটা শেয়াৰ থাকে, আমাৰ কি আমি আমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো কেনেকে প্ৰমোট হ'ব বা আমাৰ হকে কেনেকে চিন্তা কৰিব, কাৰণ আমিতো বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰত সোমাব নোৱাৰো। বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰত সোমাবলৈ বা মানে টু কাম ইন দ্য বৰ্ড ইউ নিড এ সাফিচিয়েন্ট এমাউন্ট অফ ষ্টেক ইন ইট। তো হাউ উইল দেয়াৰ ইন্টাৰেষ্ট বি প্ৰটেক্টেড? তো এইবিলাক লৈ পেলাই ইছ্যুজ আছে। So সেইটো কাৰণে we need good corporate governance practices যাতে মানে structure-টো ঠিকে থাকে, যাতে মানে decisions বিলাক ethical। But you are functioning in an environment where there is problems, there is bad politics, there is corruption, there is feudalism, there is nexus. So we can say that rent-seeking culture, electoral malpractices, these are breeding grounds for poor corporate governance. There cannot be good economics and bad politics. It is mutually exclusive. You cannot have one and can't have the other. So what will be the result? You will have a society that sees concentration of resource in few hands. আমাৰ ইয়াতে এইবিলাক দেখা পাওঁ, কিমান 70% resource অকল 10% মানুহৰ হাতত আছে। এইবিলাক কিয় হৈছে? Because of the challenges that you face in terms of, say, if you are a common man, you want to start a business, there are challenges. It is not strictly merit based. Starting a business, privileged people. মানে মই মাজতে ক'ত শুনি আছিলো দেই, মানে with regard to nepotism, nepotismৰ ওপৰত যদি আপোনাক ethically analysis কৰিবলৈ আহে, সেইটো nepotism as a word is a negative term. Nepotism মানে হৈছে when you are using your privileges to gain a head start in life. So সেইটো negative term এটো কাৰণে হয় because it doesn't promote competition. When there is nepotism, there is you are disincentivizing competition. But just because somebody is in a privileged position or he appears to be the son of somebody important, it doesn't mean that মানে সেইটো he advantages লৈছে। But Indian society আমি দেখা পাওঁ যে these things play a role. Inequalities get compounded across generations. So এইবিলাক problemও আছে, how the privileges or inequalities impact. So it's not easy to start a business. There is obviously the culture of profit at any cost. So these things suffer, and in spite of India being like such a, আমাৰ ইয়াত কিমান population আছে, আমাৰ ইয়াত কিমান working population আছে, কিমান working hands আছে, মানে আমি এতিয়াও 7-8% grow হে কৰি আছো। 7-8% growth is nothing. 7-8% growth for a country like, say, very small country with less population, তেওঁলোকৰ কাৰণে it is good. But আমাৰ কাৰণে 150 কোটি মানুহ লৈ পেলাই আমি 7-8% is simply not enough, simply not good enough. বুজিছেনে? 7-8% is আমি 100 টকা যিটো প্ৰডিউচ কৰিছিলে এবছৰৰ পিছত যদি 107 টকাহে এইটোৰ ভেলু হৈছে, তাৰমানে সেই 7 টকাটো কাৰ মাজত ভগাব? আমাৰ ইয়াতো এটলিষ্ট আমি পপুলেশ্যন চাইজ চাই পেলাইতো এটলিষ্ট 20% মান গ্ৰোথ হ'ব লাগে।
At least 20%. It's not more. Growth should always be a determinant of your population size, because ultimately, who reaps the benefit of growth? Growth kar karna hai? For whom? For the people only, na? It's not meant for one person, for concentrating the wealth of one person. But এতিয়াতো আমাৰ সেইটোৱে হৈছে। See, the key thing is that India cannot be sustainably run with 150 crore people. This is the ground reality. You cannot give them enough schools, you cannot give them enough jobs, you cannot give them এনেকুৱা হয় যে জন্ম হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰক it becomes a responsibility of the whole society or corporate sector, government and all. But it's like every single human, if he is coming to life, it doesn't become the responsibility of the state alone. And the parents are the primary responsible person. If you are giving birth, you should take responsibility to ensure that he lives a good life. ভগৱানে কৰি দিলেতো নহয় ন, we all know how things happen. আমাৰ ইয়াতে বাৰ্থ লৈ পেলাই ইমান এতিয়াও কোনে কয় যে মানুহ নাই, মানুহেতো আছে আমাৰ একো নাথাকিলেও। জাপান চাপান ইউকে চিউকে এইবিলাকে, ইউকে ফিফথ লাৰ্জেষ্ট স্পৰ্টছ লাৰ্জেষ্ট, আমি সিহঁতৰ লগত কিয় কম্পিট কৰিব লাগে? আমাৰ কম্পিটিশ্যনে নহয় আচলতে, কাৰণ তাতে কিমান মানুহ আছে, সিহঁতৰ কাৰণে 1-2% গ্ৰোথ ইজ অলছো এনাফ। সিহঁতৰ কাৰণে if they are a $3 trillion economy, you can imagine আজি 300 টকাত 10টা মানুহৰ মাজত ভগাব, আমি 310 টকা আমি 100টা মানুহ আছে আমাৰ, আৰু আমি ফিফথ লাৰ্জেষ্ট হৈ পেলাই আমি প্ৰাউড হোৱাৰ কিবা কথা আছে নেকি? It is just leading to concentration of wealth. Always talk in per capita terms. Per capita to India's GDP কিমান হয় জানা rank? What is the per capita GDP rank of India? কিমান হয় জানা? Anybody? It must be above 100. 100 or what? 136. It is less than Sri Lanka, less than Palestine, less than Lebanon, less than Egypt, less than Nicaragua. That is the scale we are talking about. Countries like Cuba, countries like Georgia, even our neighboring Thailand, these are much, much above us. But nobody talks about per capita GDP because why? The producer of knowledge are also the people in whom the wealth is concentrated. So their knowledge will be produced in that way. Knowledge power link at Friedrich Nietzsche কৈছিলে, knowledge is a link with power. সদায় কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন পালে এই দুটা বস্তু চাব লাগে, কোনে দিছে আৰু কাৰ কাৰণে দিছে। These things will be relevant for you when you are in service. বস্তুবিলাক blindly নহয়, source-টো কি আৰু কাৰ কাৰণে কি, এই বস্তুটো সদায় চাব, any information, and then you decide. So Narayan Murthy, one of the highly regarded business person in India, he said that corporate governance should go beyond the realm of law.
it should emanate from management culture. মানে it talks about the fact that corporate governance মানে গভর্নমেন্টে দিছে কাৰণে stakeholder থাকিব লাগে নহয়, মানে যেটো মানে structural যেটো কৈছে হেতু because law says এটো নহয়, it should be a part of management culture. And it should be incorporated within the practices. মানে that is the only way to function as a business. এই টাইপৰ এটা কালচাৰ লাগিব। কালচাৰ মানে কি? The accepted do's and don'ts by accepted norms, that becomes your culture. Not how you do something, that becomes your culture. How you live your life, how you manage your firm. So management culture is about the he said again, this quote can be important for you. He said that corporate governance should go beyond the realm of law and it should emanate from management culture. মানে legal enforcement বা legal adherence to respect to ke beshi you should focus on management culture. নহলে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ যেনেকে board of directors আছে independent আছে, but are they empowered? No. CSR manipulation হয়, so এইবিলাক বস্তু সব মানে ইকনমিক সার্ভে মাজতে কৈছিলে গভর্নমেন্ট মানে প্রো বিজনেস আর প্রো কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট should not be pro business মানে pro কোনোবা এটা business and it should be pro competition. মানে if you are focusing on the ecosystem of business, if you are focusing on the management culture in organization, which should be based on ethics in businesses, then naturally your productivity will also be addressed. So আমার কারণে কি as a society member, as a part of government also আমি কি বিচাৰো যে আমি কেনেকুৱা এটা corporate culture বিচাৰো যে আমি যেন বিজনেসও কৰিব লাগে, that it should be based on merit, it should be based on efficiency, there should be transparency, there should be accountability. That is the basic requirement that we demand of the corporate sector. So এই বস্তুটো আহিবলৈ হলে if you are trying to create an environment of মানে these things, মানে আমি কি what we need merit, we need efficiency, we need transparency, we need accountability, but what we get is manipulations, we get monopoly মানে কি জানেন না? I hope you know monopolies. We get nexus. Monopoly কি হয় জানেন না? What is monopoly? Single player, sir. Huh? One party domination, মানে Single seller. Monopoly Single মানে single seller. So monopoly থাকিব যেতে হেবিলাক আমি ডিসকাস কৰিব লাগে কম্পিটিশন এন্টি কম্পিটিশন হয়। তো এটো কিয় না থাকে? Because corporate governance is missing. So আমি as a part of society, part of government, we should work on this. এতিয়া government এটো ক্ষেত্ৰত there are steps like you have brought in changes in even Companies Act 2013 মানে যাতে independent director role to ক্ষেত্ৰত there are directives with regard to Companies Act. Then আমি এতিয়া ধৰক এইবিলাক আনিছো insolvency and bankruptcy code. The essence of it is that there should be an exit policy for any company. If it wants to exit, there should be an exit. মানে চক্রভিউ চ্যালেঞ্জ থাকিব না লাগে। চক্রভিউ চ্যালেঞ্জ তো কার আছিল? অভিমন্যুৰ আছিল। অভিমন্যু how to enter a চক্রভিউ, but he didn't know how to exit it. ইণ্ডিয়াত কোম্পানিজ বিলাকৰো এইটো অৱস্থা আছিল before IBC, যে you know how to somehow you enter a business in India, but you don't know how to exit it. মানে মানুহে এক্সিট কৰিলে ভাবে যে আৰে এইটো ফ্ৰড কৰিলে গণ্ডগোল কৰিলে, আৰু বিজনেস ফেইলিয়াৰ বুলিও এটা বস্তু থাকে, নচলিবও পাৰে ন কিবা এটা বিজনেস। So hetur scope nasil, but IBC ahar pra mane you can file insolvency, you can file that you are bankrupt, you are at a loss and all your liabilities
will be addressed in that manner. Okay, there should be a process of exit also if there is a failure. Corporate APSC is meant to address corporate corporate failure. No, it's like business failure. That's it. Business failure. So this will be addressed through this. তাৰপিছত আমাৰ GST আছে. GST is also meant to encourage good corporate practices. এতিয়া আমি ধৰক startup India, stand up India, those are meant to be encouraging, like you want to create a good merit based, আমি যিখিনি কথা কৈছো, efficient, transparent and accountable open মানে business culture. But there are still, like আমি ধৰক এতিয়া মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰিচেন্টলি ওলাইছিলে ৰামেশ্বৰম কেফে, ফেমাছ কেফে, বেংগলোৰ গৈছিলে কোনোবাই? Has anybody been to Bangalore? Yes, sir. Bangalore Rameshwaram Cafe গৈছে? তাতে ৰিচেন্টলি নিউজত আছিলে সিহঁতৰ বস্তুবিলাক এক্সপায়াৰ্ড প্ৰডাক্টস ইউজ কৰে। এইবিলাক again because it's a family run business, nobody is there to hold you accountable, so such practices are done. Patanjali related incidentsবিলাক you very well know. So quality of products or ক্ষেত্ৰত, cost of products or ক্ষেত্ৰত there is no rationalization. Then how certain, if you have contracted out certain project, how they are done. এইবিলাক বস্তুৱে মানে it brings into focus why still corrupt corporate practices are going on, and there is need for emphasizing ethics in corporate governance. So you can summarize it like this. And ethics or ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ summarize কৰিম? Although one can say that corporate governance has improved, still it needs to improve further, and it should be about elevating the science of people about the relationship between work done and money earned. That is the basic fundamental, basic relation that unless there is a culture which emphasizes on earn through work rather than on focusing on shortcuts like manipulation, nexus, superstition হয় বহুতে এইবিলাকো থাকে, মানে ডাবল ইউৰ ইনকাম ইন কুইক টাইম, এনেকুৱা টাইপ। এইবিলাকতে মানুহৰ এইটো চুপাৰষ্টিশ্যনৰ কাৰণেতো হয় ন, মানুহ যে ফচাই স্কেম, থাৰ্ড স্কেম, কিবা কিবি।
So এইবিলাকৰ কাৰণে you need this idea that yes, work, there should be a rational relationship between earning and working. That you cannot expect ki paisa আজি থলো এক বছৰ double হৈ যাব. It's not practically possible. So if these things are not addressed at the basic level, if you don't address this fact that there has to be a rational relationship between work and pay, till that time, corporate governance would not go. Corporate governance would not go beyond a level. At a level of corporate governance, উপৰত যাব কেতিয়াও নহয় behind a particular level বা level. বুজি পাইছেনে কথাটো? আমি এটো কথা কৈছো যে আমি এটা again ethically বস্তুটো এনালাইজ কৰিলে again behavior change কথাই কৈছো তাৰমানে কি আমি যেতিয়ালৈকে আমি clear নাথাকো যে there has to be a মানে culture of work and pay relationship, proper work and pay relationship, or work and pay নহয় work and money earned, because কেতিয়াবা আমি as a promoter বা founder আমি we sit on surplus wealth না, just on others labor. So hetu holehe ami mane we tend to go for bad corporate practices, no? So actually ki hoy, what we call as ethics in business, that has always been there, that is as old as society. Je ami kone nai je punari khetrot na bote koi na punari bilake phone mare, so ebilak mane because ethics was compromised from long right. So business is not a new thing, na, it has always been there. I mean, ancient India pohisu guilds bilakor kotha pohisu hoy na, we have guilds bilakor role in ancient India we have studied, that they played a very important role in knowledge transmission from generation to generation, then as well as creating urbanization in urbanization on both dangor role like second urbanization. So guilds iller কথা পঢ়িবলৈ হসো তাৰমানে কি এথিক্সৰ কথাটো আগতে আছিল as a philosophical part, right? এই corporate governance idea to এটা নতুন, it's a new development, but again it is talking about values only. It is talking about values like transparency, accountability. So ইয়াতে আমি ক'ব পাৰো যে it is like corporate governance is working to improve both at the philosophical level in terms of encouraging good values, as well as and structural guide for the company. Structural guide in terms of how? Like in terms of ensuring that the structural orientation is in a right manner that encourages right conduct. Yes, sir. বুঝি পাইছেন? Sir, in Nexus of piece what to kill kise? Superstition. Okay, sir. Superstition. ঠিক আছে হল এখানলৈকে ওকে Okay, sir. next তো আমি এতিয়া যেহেতু আজি ডেটত আমি অলৰেডি আমি কি পঢ়িলো কিছুমান বস্তু ইউটিলিটেৰিয়ানিজম পঢ়িলো কনজিউমাৰিজমৰ ওপৰত আইডিয়া হ'ল সো আমি ইন এ ওয়ে আমি কৰ্পোৰেট গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত অলৰেডি উই হেভ এ ফেয়াৰ আইডিয়া হাউ কৰ্পোৰেটস ফাংচন through utilitarian principles to maximizing profit. তো তাৰ কনসিকুৱেন্সও আমি দেখা পাইছো
এতিয়া in terms of say it has been like say more than 200 years since this model has been quite the dominant model in the world in economics. So Adam Smithৰ টাইমছৰ পৰাই তো আমাৰ ইয়াত যেতিয়া আমি say 1991 পিছৰ পৰা আমি এই বস্তুটোৰ প্ৰতি বেছি ইনক্লাইন হৈ গলো ন Pre-British to obviously it was a different model in India. Post-British also immediate aftermath of independence, we saw that India was more like a socialist economy. But post 1991, we have followed this model only. So what are our experiences? We have seen that LPG reforms hold, but it has also led to crony capitalism. Crony capitalism মানে কি already বহুত জায়গাত মই কৈছো তথাপি আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে where you create nexus between the business house, government, media, mafia, especially government আৰু businessৰ মাজত এটা যদি pro business mentality হৈ যায় যে okay crony capitalism why is it considered good? Capitalism is considered good because it promotes innovation, it promotes competition, it promotes transformation of societies. But when these things are discouraged, or how can you put these things in the back burner? আমি এইবিলাক বস্তু ইগনোৰ কেনে কৰিব পাৰো যদি আমি অকল এটা কোম্পানীকে প্ৰমোট কৰি আছো বা এটা আইডিয়াকে প্ৰমোট কৰিছো তাৰমানে you are distorting the whole idea of competition, innovation. So crony capitalism works against the foundational value of capitalism. That is innovation, competition, transformation. So that is the idea of crony capitalism. So I mean to dekha pao LPG reforms of that there was concentration of wealth, there was growth of inequality. So only a particular it was not an open field or not a merit based field for all. So inequal our experiences hold. Then secondly we can say the big issue of global climate change, global warming. We are beginning to see or etia to pura evident hoy gol. Everything is because of the way the economic structure is designed and how it is leading to exploitation of natural resources and how it is leading to our home being made unlivable. So second factor why we can say that the model has shifted from shareholder capitalism to stakeholder capitalism, it is because of the issue of climate change. Then third issue is the question of inequality. Actually these two are related, inequality and climate change. Inequality আছে কাৰণে climate change হৈছে, inequality নহলে climate change নহলে হয়। যদি মানুহৰ মাজত ৰিসোৰ্স বিলাক ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিলে হয় তেতিয়া হয়তো কোনো বিজনেসমেনৰ পুতেকৰ হাতত ইমান পইচা নাথাকিলে হয় যে সি একদম প্ৰাইভেট জেট লৈ পেলাই মায়ামি বিচ ফুৰিবলৈ যাব। Problem is that some people they are such filthily rich that their consumption is so much that their carbon footprint is very heavy. I mean, Mohina National list this the top polluters of the world. Our top what in terms of metric tons, what are the contribution of Bill Gates, Carlos Slim, Jeff Bezos? Did you go through it? Yes, sir. So তাৰ অৰ্থটো এইটো যে inequality আছে কাৰণে climate change হৈছে আৰু inequality, climate change, these are all interrelated things. So যিমান rich poor মাজত divide হ'ব and that will lead to this. আৰু ইয়াৰে corollary হৈছে এইটো যে in spite of having capitalism, in spite of having innovations and solutions, still we have problems like poverty. আমি এতিয়াও SDG goal হিচাপে no poverty, zero hunger কথাই কওঁ হয় না? So these are not these have not solved the problems হয় না? So এইবিলাক বস্তু তাৰ পৰা how COVID pandemic was an eye opener to highlight that yes, COVID pandemic দেখোতেতো capitalist model had failed na, it failed to work for society. Private hospitals, were they at the front foot? Were they at the forefront of tackling COVID? No, they were still trying to gain profits. So Manu Modi naike hoy the last Manu to like they will be trying to for whom
idea is by এইটো actually capitalismৰ solution to socialism নহয়, কাৰণ equality কৰি দিলেও socialismতো গণ্ডগোল হ'ব। আমি এতিয়া ৰাছিয়া, চাইনা এইবিলাকতো দেখা পাইছো, মানে concentration of wealth বা মানে there will be dominance. Only solution to these things are your own, মানে you can say ethics. Ethics will be the solution, or self understanding of your own self, যেটা আত্মজ্ঞান বুলি কয়, বা self consciousness. এই বস্তুটো নিজৰ লেভেলটো যেতিয়া আমি এলিভেট নকৰো, তে আমি অকল এনিমেল জন্তুৰ নিচিনাকে ক'ত খাবলৈ পাইছো, ক'ত শুবলৈ পাইছো, এই দুটা ধান্দাতে যদি নাথাকো, আমি অকনমান তাতকে ওপৰত যদি ভাবিব নোৱাৰো, তেতিয়ালৈকে এই প্ৰব্লেমছ বিলাক সাস্টেইন হ'ব। আৰু এতিয়া চাওক, কালি আৰু মানে কিবা এটা দিলে মোৰ মানে আই এপ্ৰিচিয়েটেড দিছ থিং, কি যদি মানুহ যদি এআই যদি গান গায় আৰু হেৰিয়ে কৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহেটো ৰবটিক কাম বিলাক মানুহে কৰিব লাগিব ন। চ' আমাৰ যে টেকনলজি আহিছে, ৰবটাইজেশ্যন হৈছে, এআই হৈছে, তাৰ মানে এইটো হোৱা নাই যে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়িছে। একচুৱেলি হাৰাৰিয়ে এইটো ক্ষেত্ৰত কৈছিলে, কালি আৰু শুনে দিছিল ন এনেকুৱা কিবা এটা ষ্টেটাছ এটা। হয় স্যাৰ। So I don't know if you have read Harari or not, but he talked about the fact that 19th century যেতিয়া capitalism was rising, আমি যেতিয়া চাৰ্লছ ডিকেন্সৰ টেল অফ টু চিটিজ এইবিলাক দেখা পাওঁ, য'ত নেকি মানে ধৰক বিভিন্ন মানে ষ্ট্ৰাগল, মানে মানুহৰ এক্সপ্লইটেশ্যন এগেইনষ্ট, আপোনালোকে জানে লণ্ডন was the biggest slum in the world at that time. তো সেই সময়ত মানে যিটো মানুহৰ অৱস্থা, সেই সময়ত the fight was for exploitation, কি capitalism আমাক exploit কৰিছে বহুত, we need fair wages, we need lesser work hours, children protection. In fact, প্ৰথম যিটো ৰেজিষ্টেন্স আহিছিল against the utilitarian or capitalist মানে factory based mass production against it, it was for child rights, for women rights, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ work hours regulate কৰা। আগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকো কাম কৰে, আপোনালোকে যদি পুৰণা ফটোগ্ৰাফছ ইউকে ফ্ৰান্সৰ দেখে, দেখা পাব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ফেক্টৰীত পৰা ওলাই আহিছে। So it was like মানে the question was of exploitation, but now এতিয়া এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কথাই নহয়, এতিয়া আমি we are fighting what? We are fighting irrelevance. এতিয়াতো এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কথাই নাই, এতিয়া মানে আমি আগতেতো এটলিষ্ট মানুহটোক দৰকাৰ আছিল ফেক্টৰীটোত এক্সপ্লইটেশ্যন হ'লেও, এতিয়াতো দৰকাৰেই নাই ন। এতিয়া we are fighting irrelevance in a way. So increased robotization, increased মানে artificial intelligence is leading to, it can lead to a scenario when human, if they don't elevate, obviously if they elevate their skills, or if they upgrade themselves consciously at the level of both knowledge as well as at the level of consciousness, if they can elevate themselves, then there is like no technology can beat it. That human creativity is something very ingenious. But if you don't do that, if you continue to live your robotic existence that you are doing, and slowly but sooner rather than later, you will be fighting irrelevance, not exploitation. আগতে যে প্ৰটেষ্ট বিলাক হয় কিহৰ কাৰণে, যে আৰে আমাক ইমান ঘন্টা কাম কৰাই দিছে, আমাক মানে হেৰি লাগে, ৱেজ বঢ়াব লাগে, ছুটি লাগে। এতিয়া নহয়, এতিয়া আমি আমাৰ পাত্তাই নাই, আমাৰ মানে we have no work to do, or we are like non-entities. So এনেকুৱা টাইপ এটা situation হৈছে। So that is why under this given circumstance we feel that only shareholder কথা ভাবিলে নহব, there has to be adequate attention given to other aspects, like how the society is getting impacted, right? So inclusive capitalism কথা কোৱা যায়, মানে production for the masses, বা encouraging production in a way such that মানে production capability গোটেই পৃথিৱীতে ডেভেলপ হয়, মাছ লেভেলত হয়, এনেকুৱা জাষ্ট নহয় অকল কনচেন্ট্ৰেশ্যন বোলে অকল বোলে কেলিফৰ্ণিয়া বা বোলে চাইনা বেইজিং চেইজিং ডেভেলপ হৈ থাকিল, বাকী মানে ইট উইল বি লাইক এন আইলেণ্ড, মানে it will be a sea of মানে deprivation and certain islands of prosperity, এনেকুৱা টাইপ হৈ নাথাকে। So society, basic thing is that if society will not survive, then business will also not survive. This thing has to be kept in mind. এইটো কথাটো নাৰায়ণ মোদীও কয়, সেইটো কাৰণে compassionate capitalism কথা কয়।
So sustainability of business is linked to sustainability of society. So business should transform itself from being individualistic to being integrated with the social system. এটো বস্তু আমি এতিয়া স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি যেবিলাক আমাৰ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি মানে কোনবিলাক জানানে? Do you know which countries are considered as Scandinavian countries? Finland. Yeah, Finland, Sweden, Norway, Denmark. সেইকেইখন So আৰু এখন আছে Finland, Sweden, Denmark, Norway আৰু Iceland. এইখন Scandinavian countries. So তাতেটো আমি দেখা পাওঁ যে they are on the top of most indices, per capita GDP হওক এইবিলাকত হওক, because there is an increased role of corporate sector in the society. Japanese society, তাতেটো hire and fire culture নাই, even corporate তাতে মানুহে for life they work. So there is this, মানে your individual existence is also respected because that encourages innovation. So ভাল বস্তুটো ল'ব লাগে। ক্যাপিটালিজম বা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিৰ যেটো এই ডেভেলপমেন্টৰ পৰা আমি কিবিলাক ভাল বস্তু ল'ব লাগে, ইনোভেশন, কম্পিটিশন এইবিলাক ল'ব লাগে যাতে আমি সদায় ভাইব্ৰেন্ট হৈ থাকো, অ্যাক্টিভ হৈ থাকো। At the same time, we should also be aware or check the problems associated with it. Like our social life nohua hoy jay, our community spirit nohua hoy jay, our social responsibility nohua hoy jay, kibilak address kobo. And Japanese society, I have not studied too much, but whatever I have, I can tell you that it has tried to create a balance. Actually, it's a tragedy that ami Indian preamble amar socialism শব্দটো আছে. We are a socialist country. Socialist country মানে কি? Primarily you accept that socialism or আটাইতকৈ important principle to কি? When you say India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic, what is socialist? What is socialist in that? এটা কোনোবাই ক'ব mixed economy. Mixed economy হয়, আমাৰ ইকোনমি স্ট্ৰাকচাৰটোত অলপমান এলিমেন্ট অফ ষ্টেট ওনাৰশ্বিপো থাকিব, অলপমান এলিমেন্ট অফ প্ৰাইভেট ওনাৰশ্বিপো থাকিব, বাট সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল নহয় socialism. Socialist হোৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলটো হৈছে ইকুৱেলিটি. So when you are telling that you are a socialist society, socialist country, it means that you give importance to the idea of equality. তার মানে you are against inequality. Now, in spite of us explicitly mentioning about inequality in our preamble, we are more unequal than any capitalist society. Be it Japan, be it UK, be it US, তাতে মানুহৰ ইকুৱেলিটি বা মানুহৰ পাব্লিক ওয়েলফেয়াৰৰ কথা বেছি চিন্তা কৰে। US ত you have the national health service, NHS, বেসিক লেভেলত মানুহৰ তাত কোভিডৰ ক্ষেত্ৰতো they had a place to go কি য'ত হেলথৰ হেৰিখিনি হ'ব। আমাৰ ইয়াত পাব্লিক হস্পিটেলৰ অৱস্থা চাওক, আপুনি হস্পিটেল যোৱাৰ কাৰণে মৰিব পাৰে, হয়তো নগলে বাচিবও পাৰে, হয় নাই? তাত যিবিলাক হস্পিটেল কন্টামিনেশ্যন হয়, তাত মানে আপোনাৰ এইবিলাক ইনফেকশ্যন হেৰি হয়। So that is the scenario we are facing in India. The inequality আমাৰ ইমানে বেছি আছে। আমি ইনইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলো নহয়, we are just along with countries like South Africa and Brazil, whereas আমাৰ clearly explicitly দিয়া আছে যে আমি socialist হয়, কিন্তু আমি capitalist country কেও কম socialist। In fact, US is more socialist than in India, in spite of the fact that it is the heaven of capitalism. মানে the capitalism মানে US, no? So the principle is that. So আমি এতিয়া সেইটো কাৰণে the exploitation we see, the inequality that we see in a country, that is forcing us to consider that capitalism cannot be practiced as it is right now. We have to talk about compassionate, we have to talk about stakeholder capitalism. In India, in fact, we had a culture of business being integrated with social life. Think about how independence era, how capitalists used to play a role. Tata, Birla, Wipro emphasis for India had, but Tata, Birla, Bajaj, they had a role to play in, like, in the independence struggle. They financed many movements. So they were concerned about the social happenings. এতিয়া আমি অকল দেখা পাওঁ টিছৰ ক্ষেত্ৰত, টাটাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ to an extent that we have a organization, মানে এতিয়া বেলেগৰো আছে এইবিলাক মানে social sector ইনভেষ্টমেন্ট আছে, but
What TISS is doing, it's the only institution which is promoting research in humanities, arts or subject of research course, which is necessary. I mean, the criminal justice system to be ethical ecosystem create we will need specialists in psychology, specialists in sociology. So hebilak to IIT produce to no. So hebilak corporates like Tata, they came forward and established. So that is an expression of their social responsibility. No, like key profit asil hetur pra. You're getting it. Massive profit to end. It's an expression of the social responsibility. So we can see that Indian business also traditionally integrated with the society. So the essence is that what I am trying to tell you or make you understand is that you cannot not integrate with the society. You have to integrate with your society if you are a business. মানে আমি যেটা ওয়েস্টৰ কথা কওঁ, ওয়েস্টক আমি ক্যাপিটালিস্ট বা লিবার্টেরিয়ান বুলি কিয় কওঁ? Because there is the freedom to amass as much wealth as you want. That is the parameter of capitalism or libertarianism in USA or Western countries. পইচাৰ কোনো লিমিট নাই। যদি if you are innovative enough, you are capable enough, then you amass your wealth. But at the same time, that doesn't stop the need for taking care of the weaker section of society. John Rawls to US of said. So inequality kothatu waste to thakibo, capitalist to equality kothatu thakibo. You cannot ignore the idea of equality. In Russia, so-called socialist country, but you know the condition of Russia. With the Russian Revolution, Lenin or Khomayot, Stalin or Khomayot. মানে যদিও মানে intention was to make it as equal as possible, but reality was quite different. They had to suffer a lot. এটা আশা দি পেলাই থৈছিল যে পিছত বহুত ভাল হ'ব, but still having said whatever, like when I analyze the two systems, inequality ক্ষেত্ৰত no doubt socialism is better because GDP growth কম হ'ব পাৰে, but equality in terms of মানুহৰ resource মানে your access to resources is better in socialist countries or socialist societies. Say India apani saab Kerala, West Bengal, যেতিয়ালৈকে লেফটৰ ইনফ্লুয়েন্সটো বেছি আছিলে, at least মানে যদিও overall GDP of the state was not very high compared to states like Maharashtra, Gujarat, but the quality of life of the very poor was better than states of Maharashtra and Gujarat because the relative inequality was much less. So আপোনাৰ ইনকাম 100 টকা হওক, যদি এটা মানুহৰ তাত থাকে, কিন্তু যদি 100 টকা নহয় আপোনাৰ 90 টকা হয়, 9টা মানুহৰ তাত 9 টকাকে থাকে, 10 টকাকে থাকে, তেতিয়া that is a better scenario for the quality of for the people. Hetu hisabot to yes, you have to accept that, but again the problem with socialism is that it disincentivizes growth because it can lead to complacency. It can lead to lack of innovation because you feel that you have to distribute. That goes against the basic human instinct of the desire to grow. So you can note down two things. Two things are left. We have certain compassionate capitalism কেনেকে আনিব পাৰি, হেতু ক্ষেত্ৰত নাৰায়ণ মূৰ্তি কেইটামান পইণ্টাৰ্ছ দিছিলে, আৰু ট্ৰাষ্টিশ্বিপ মডেল, হেতু ওপৰতো গান্ধীৰ যিটো ট্ৰাষ্টিশ্বিপ মডেল, এটোৰ ওপৰতো that those two things we will do in the next class. Okay, then we will do ethics in international relations, then probity, and that's the last chapter probity in governance and other aspects. Okay, ঠিক আছে? Yes, sir. Keep studying.
Thank you. Thank you, sir. একোতো নাই ন সুধিবলৈ নাই একো ঠিক আছে